va? Bon. Merci d'être là. Merci aux organisateurs de nous avoir invités à ces MEDays. Je pense que c'est un grand honneur de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je suis entrepreneur à Paris. Mon métier depuis 22 ans, c'est de diriger une agence qui s'appelle Gaia, dont le but est de concevoir et de produire des plateformes digitales pour rendre des services aux usagers, qu'ils soient publics ou privés. Nos grands clients, c'est le Sénat en France. Ce sont tous les musées de la ville de Paris, ce sont les sites de commerce électronique internationaux de Saint-Gobain par exemple. On a développé beaucoup de plateformes collaboratives également. Et à côté de cette activité d'entrepreneur, j'ai une autre casquette en tant qu'entrepreneur, c'est que je suis le patron d'une chaîne de télévision panafricaine qui s'appelle Télésud et dont le nom est en train de changer, qui va s'appeler Global Africa et qui a pour but de remettre l'Afrique au centre du monde pour tout ce que l'Afrique va apporter au monde. La chaîne est basée aujourd'hui à Paris et à Cotonou, au Bénin, et j'espère bientôt au Maroc. C'est un grand honneur de modérer cette table ronde qui est très prestigieuse. Ça prendrait trop de temps, on aurait pas assez d'une heure pour que je fasse les biographies détaillées de tous nos panélistes. Donc ils se présenteront bien mieux que je ne saurais le faire et de manière succincte. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans cette table ronde pour discuter de digital et plus précisément de voir de quelle manière le digital, si tant est qu'on puisse en faire une définition un peu simple, tous les éléments, tous les outils, toutes les technologies liées au digital peuvent être une chance pour la souveraineté africaine et surtout pour sa résilience. Et à partir du moment où on parle de digital, on parle des technologies du saut de grenouille, en anglais les leapfrog. Avant le Covid, on parlait évidemment des technologies de l'information. On a parlé ensuite des moyens de paiement qui étaient deux très grands leapfrogs qui ont même été inventés sur les moyens de paiement mobiles, en particulier sur le continent africain et qui ensuite se sont développés dans d'autres régions du monde. Après la pandémie, quels sont les outils digitaux ou les grands steps, les grands leapfrogs, les grands sauts de grenouille qu'on peut attendre sur le continent africain? Qu'est-ce qui va être propre à ce continent? Qu'est-ce qui va ensuite permettre d'accélérer la transformation et toutes les transformations attendues sur le continent pour des sujets qui ne sont pas digitaux, des sujets très importants comme le développement culturel, le développement de l'éducation, le développement de l'agriculture, évidemment le développement de l'économie au sens large et de l'industrie. Pour en discuter, on a des panélistes réputés qui ont soit des parcours d'entrepreneurs, je pense à Hilda pour l'e-commerce ou évidemment à Jenny dans le domaine de la santé, du digital et de la santé. On a des gens qui ont des parcours également de conseil aux services publics, aux organisations publiques. On a des acteurs de la transformation de ces services publics avec Othman, qui est ancien ministre et qui va nous raconter un petit peu son parcours. On a Scott, I don't know how to talk about you, but Scott, I would describe you as an activist, maybe, a positive activist, I don't know. But Scott aura aussi des choses importantes pour nous montrer quelles sont les limites peut-être et les précautions à prendre quand on parle de digital dans un environnement démocratique, libéral, progressiste. Et puis on a des succès absolument fantastiques de conseils ou d'entrepreneuriat. Ismaël, je vais commencer par vous. Alors je vais faire très simple pour la transmission de la parole, on va faire dans l'ordre. Si vous avez des questions, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à prendre la parole avant la fin, on a 1 heure seulement. Ismaël, vous êtes serial entrepreneur. Alors quand on vous voit, vous avez l'air super jeune. Je vous laisse la parole pour nous raconter un petit peu votre parcours et comment vous voyez-vous le digital au service de cette résilience pour le continent africain. Merci beaucoup. Bon, c'est pas toujours évident de passer le premier. Donc, merci à celui qui a choisi cette place pour moi. Mais du coup, on a 1h10. On va faire plusieurs tours. Ok, donc je vais essayer d'être assez bref. Alors moi, rapidement, je suis un entrepreneur dans le digital
au Maroc, mais aussi en Afrique francophone. Et j'interviens sur des sujets d'inclusion digitale et d'inclusion financière. Sachant que dans nos géographies, il est certain que il y a d'abord une phase d'éducation qui permette à l'ensemble de notre population de maîtriser et de comprendre l'intérêt du digital. Alors pour donner un exemple précis, j'interviens auprès des petites épiceries de proximité qui, il y a encore quelques années, étaient très loin de savoir utiliser les outils digitaux. Alors, on a un gros avantage au Maroc, c'est celui d'avoir 3 opérateurs télécoms extrêmement poussifs qui ont permis un taux de pénétration du smartphone, mais aussi des connexions 4G importants, grâce à des tarifs qui sont extrêmement abordables pour l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, on fait partie du top 3 des pays africains qui ont ce taux de pénétration permettant justement la digitalisation de la population et de l'économie. Alors ensuite, et on remercie au passage ces applications internationales qui sont extrêmement simples d'utilisation et qui ont aguerri de nombreuses personnes à leurs utilisations. Je pense notamment à WhatsApp, qui est finalement l'outil le plus simple. Je pense notamment à différents réseaux sociaux qui ont permis à des personnes qui jusque-là ne savaient pas utiliser des applications à les utiliser. Et je suis sûr que toutes les personnes qui sont ici et même dans la salle ont quelqu'un dans leur famille qui est soit une grande-tante, soit une grand-mère, qui, il y a encore quelques années, ne savait pas utiliser un smartphone et qui a dû se mettre à niveau pour discuter sur WhatsApp ou encore utiliser Waze pour aller quelque part. Donc on les remercie. Bilan des courses, eh ben, des entrepreneurs comme certaines personnes qui sont autour de cette table sont capables de produire des services locaux sur smartphone permettant de faire cette inclusion digitale et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Alors dernier point et je conclus par ça, aujourd'hui le gros avantage de la tech en Afrique c'est qu'il fait d'une pierre deux coups. Je veux dire, il permet de créer des emplois et de vivifier l'économie, mais deux surtout, il permet d'améliorer la qualité de vie des Africains qui, lorsqu'ils utilisent ces outils technologiques, se rendent compte que finalement, il fait bon vivre en Afrique. Et certains aussi décident de rester parce qu'ils trouvent du boulot grâce à la tech et parce que la tech leur permet d'améliorer leur quotidien. Merci beaucoup. Et vous nous parlerez un peu plus de Chari tout à l'heure et dans le détail des développements que Chari peut faire. Je vous laisse la parole. OK. In English. Non, en français aussi, c'est bon. Ouais. Ouais, OK. Alors, donc, je suis James Claude, PDG de Global Voice Group, GVG. Donc, pour me présenter rapidement, je représente une compagnie qui travaille en Afrique depuis plus de 25 ans. Et j'ai eu l'opportunité, dans ma position, de travailler avec pas mal de gouvernements, surtout des agences de gouvernement qui sont en charge d'élaborer le cadre réglementaire dans beaucoup de secteurs, tels que la téléphonie, tels que le secteur financier, où on fournit des solutions qui leur permettent de faire tout ce qui est le monitoring et d'avoir un peu de transparence dans ce qui se passe dans ce secteur-là. Et comme vous le savez bien, que l'économie numérique est en train de grandir. Il y a une grande partie de l'économie traditionnelle qui est en train de migrer vers l'économie numérique. De plus en plus, les États ont besoin d'avoir les outils qu'il faut pour comprendre un peu ce qui se passe et prendre des décisions en fonction de l'évolution de l'économie numérique. Et autre chose que je voudrais ajouter, les régulateurs ont un rôle vraiment clé à jouer pour créer un environnement qui favorise l'investissement, qui favorise tous les éléments essentiels pour le développement du numérique. Donc, j'élaborerai un peu plus au fur et à mesure pendant le débat, mais c'était juste à titre de présentation un peu ce que je fais. Merci beaucoup. Et vous conseillez les gouvernements, donc ce sera très intéressant d'aller un peu plus dans le détail. Richard, I used to introduce you. You are blockchain guy, right? Can you tell us about your activities and tell us in a few words what's your
vision about how blockchain can change Africa? In a few words, of course. Yeah, thank you. It's Benjamin, Arunda, and I have an intersection in terms of career between finance and law. That's where I draw my background experience. And then I bring my experience in finance, my background in finance and law into tech, and try to build a career in policy. So largely for the last 2 years, I've worked with a lot of focus in policy, in tech policy. I've worked as Director of Public Policy in Government Affairs for Mohammed and Partners, based in Egypt, for Sub-Saharan Africa. And in this role, what I focused on was technology policy lobbying, largely data protection policy, data privacy policy, and building and helping in drafting of some of these policies for some of these countries. As we are aware, a lot of countries in Africa still do not have data protection policies. And those that have data protection laws, most of their laws are not updated in line with the African Union Malabo Convention or the GDPR. So what I do around this, particularly in blockchain, is trying to influence and discuss how African countries can be able to adopt policies that actually help to foster the adoption of technology, emerging technologies, other than clamp down on them. And this is not about forgoing user protection, but ensuring that the policies that African countries are adopting are actually helping to adopt or helping to get the growth of these emerging technologies like blockchain and AI. So right now I run a startup company called Africa Blockchain Council, which brings about national representatives from around 10 African countries. And the discussion that we have is around how blockchain can be able to transform multiple sectors, including governance, agriculture, and financial inclusion. And I'll be able to delve more into how we are doing this and how blockchain can actually help in these areas as we go into the conversation. Thank you so much, Benjamin. Sorry, I'm mixing the first names here. Thank you, Benjamin. Very interesting. Now, Jenny, je vous ai pas dit que l'ensemble des personnalités qui sont là sont tous dans les classements mondiaux internationaux des meilleurs entrepreneurs, des meilleurs chercheurs. Et donc, Jenny, you're one of the 100 most powerful women in Africa. I've read that in Forbes, right? No, I think. Yes. Yeah. Hilda too. You're one of the mighty, the mighty influencer in Africa. I read that researching. Jenny, can you tell us a little bit about your activities and what you do exactly? With the name of your company is Clafia. Yes, Clafia. So hi everyone, good morning. Thank you so much for having me here. I'm really excited. So my name is Jenny Umokoye. I am the CEO and founder of Clafia. We are a digital health and finance startup based in Nigeria, solving for emerging markets. Essentially what we're trying to do is to help people in emerging markets access healthcare more affordably through finance and then aggregating healthcare providers all on one platform. When we started, just a bit background about me. So I have lived most of my life in the United States. My career, I spent working in the US federal government. So I, as a systems engineer, so I worked at the Secret Service, Department of Homeland Security, and Department of Defense. And then at some point, I really wanted to transition to the private industry. So I worked at Deloitte and I worked at Amazon as a program manager, but still in systems engineering. And it was through those experiences and like personal experiences that I started Clafia while I lived in Nigeria and when I was much younger with my family.
And my parents encountered health challenges that forced us to move back to United States. You moved back to Nigeria. Yes, at some point I did live in Nigeria with my family, and it was cut short because of the health challenges that we experienced, so we had to move back to United States. So it was an experience that stayed with me, and I decided to start Clafia in 2021. When we started in the market, we encountered quite a bit of challenges, the number one being cost, and just access, or cost being the number one barrier to accessing healthcare. And so we looked around and said, like, what innovative ways can we ensure that people in emerging markets, Nigerians and Africans, can access healthcare without like breaking the bank or like going into poverty because they're trying to access healthcare. And so that's what we're solving for. And we have quite a bit of things that we're doing, and I'm sure that I will get an opportunity to delve into them, like how we are meeting our customers where they are, the innovative things that we're doing as far as like AI or just working with financial institutions or through the telcos to just to make sure that our customers we can reach our customers, but most importantly that they can afford healthcare. Okay, thank you so much. Otman, bonjour. Non. Otman a eu un accident, donc il a du mal à tourner. J'ai un petit torticolis, mais je te vois. Otman, vous êtes ancien ministre et entrepreneur, et vous êtes là à ces deux titres. Vous m'avez dit que vous aviez quelques exemples de la manière dont des entreprises privées pouvaient participer de cette accélération et cette résilience du continent africain. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Bonjour à tous. D'abord, je voulais dire que j'ai une émotion particulière en étant dans ce lieu, parce que le Palais des Arts de Tangier, c'est véritablement le grand théâtre de Tangier. Donc je suis très heureux d'être là, et vous allez découvrir la grande salle principale. Je crois qu'il y a 1500 places à l'inauguration à 18h. Et je voulais ajouter qu'en face, vous avez un parc vert qui est fantastique, et au milieu, vous avez la Villa Harris. Donc le musée de la Villa Harris est juste en face. Je vous encourage à aller faire un tour là-bas, il y a une très belle collection. Alors je suis vice-président du groupe ABA Technologies. C'est un groupe qui est 100% marocain, qui est basé à Casablanca au Technopark. Et en fait, ce qu'on fait, c'est de l'Internet des objets qu'on utilise pour faire de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous connectez votre chaîne d'approvisionnement ou votre chaîne de valeur pour mettre en place un système cyberphysique qui capte automatiquement de la donnée. Et ce captage automatique de la donnée vous permet de construire le big dans Big Data. Et à partir de là, vous faites de l'apprentissage automatique. On fait ça, on déploie ce schéma dans plusieurs secteurs. Le plus important, c'est le secteur de la santé connectée. C'est un des exemples que je voulais donner. Le deuxième exemple, c'est l'industrie 4.0, c'est-à-dire le manufacturing avancé. On travaille beaucoup avec l'écosystème des équipementiers automobiles à Tangier, à Canitra, à Meknes, etc. Et on les aide justement à connecter leur chaîne logistique ainsi que le floor industriel. Alors l'exemple que je voulais donner typiquement par rapport à l'Afrique, c'est la santé connectée. La santé connectée, vous savez que l'Afrique, on a un énorme problème en Afrique, c'est la fragmentation. Tous les pays africains produisent un PIB qui est inférieur à celui de l'Allemagne, mais par contre, c'est un PIB allemand divisé en 54 États, 54 budgets, pratiquement 54 législations, parlement, gouvernement, exécutif, judiciaire, etc. Et donc cette fragmentation fait que l'un des défis principaux, c'est quand même de réussir à servir de façon décentralisée les besoins des populations. Vous savez qu'en Afrique, on a encore pratiquement la moitié de la population active qui est dans le monde rural. Donc c'est à la fois un défi et une opportunité. C'est un défi parce que ça coûte plus cher de leur faire parvenir l'éducation, la santé, etc., la logistique. Et l'opportunité, c'est que c'est un peu comme si l'Afrique au XXIe siècle va inventer les nouvelles règles de la sauvegarde du monde rural, de l'aménagement des arrière-pays, de la façon de traiter les forêts, de la façon de traiter l'environnement, etc. Donc c'est très important. Alors, nous, chez ABA, on a un programme avec la Fondation Mohammed pour la solidarité et le ministère de la Santé au Maroc. On a un programme de lutte contre les déserts médicaux. Donc on a repéré les provinces au Maroc où le taux de médecins pour 1000 habitants est le plus bas. Et vous savez que les médecins, généralement, sont très peu nombreux. On forme peu de médecins. Et quand on les forme, il y a 40% qui partent à l'étranger. Dans ceux qui restent, ils veulent rester à Casa et Rabat. Beaucoup de difficultés à les emmener en dehors de l'axe Casa et Rabat. Et en général, à s'éloigner de l'Atlantique ou du littoral.
Donc le défi, c'est comment faire parvenir des soins de santé à des populations qui généralement sont rurales, parfois des populations où vous n'avez pas l'accès à la route goudronnée, en fait. Hein. La route goudronnée, c'est vraiment c'est la civilisation. Hein. Quand vous n'avez pas la route goudronnée qui arrive chez vous, vous êtes vraiment coupé de... C'est encore pire que de ne pas avoir de 4G. C'est vraiment un autre stade de l'enclavement. Et donc, on a conçu ce programme pour aller justement en très grande capillarité, vers les endroits où il n'y a pas, les déserts médicaux, où il n'y a pas justement cet accès aux soins. Et grâce, en connectant les équipements connectés, les équipements médicaux, pardon, donc ça veut dire que ce sont des équipements qui permettent de mesurer les signaux vitaux, d'informer le médecin, de permettre à un médecin sur place, généraliste, de travailler en équipe avec un médecin spécialiste qui est en plateau de télémédecine. Voilà, il y a un certain nombre de technologies qui permettent de ramasser de la data en temps réel et de permettre cette collaboration et d'amener de permettre aux médecins de se concentrer sur l'acte de soin et non pas sur le remplissage des ordonnances et le remplissage des informations, etc. Et ça permet de faire un système qui fonctionne de façon assez remarquable. Aujourd'hui, on va sur les 400 000 patients qui ont été traités depuis quelques mois. Donc c'est vraiment une vraie réussite et un exemple de ce qu'on peut faire. Et il y a d'autres, Madame a parlé des expériences en santé connectée, il y a des expériences en santé connectée partout en Afrique en ce moment. C'est un secteur qui est en train d'avoir beaucoup de traction et c'est un des messages d'espoir qu'il faut avoir sur l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. On verra peut-être tout à l'heure dans quelle mesure ça peut passer à l'échelle aussi au niveau du continent. Mustapha, merci d'être là. Je pose ma question en français. Mustapha, vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous venez de vous réinstaller. On a des ripates en ce moment. En français, on dit les ripates, ceux qui reviennent au pays. Vous venez de vous réinstaller au Maroc. Ce qui m'a beaucoup intéressé en lisant un certain nombre de documents et d'interviews vous concernant, c'est à travers vos activités, la manière dont vous pensez que l'Afrique doit peser dans le marché global en étant un vrai acteur, mais tout en défendant des valeurs et une culture propre au continent africain. J'aurais bien voulu que vous nous racontiez d'abord ce que vous faites de manière un peu précise, et puis revenir sur ce point culturel très, très intéressant. Merci. Oui, bonjour Tangier. C'est une ville de cœur parce que mon père est d'origine de Tangier, donc c'est ma ville préférée au Maroc. Et pour ceux qui sont sur les panels ici, je vous invite à aller voir la Casbah aussi, et la tombe de Batuta là-bas. Donc c'est toujours un plaisir de revenir ici. Mon parcours, je vais commencer en français, mais certainement je vais développer un peu en anglais. Mon parcours, je suis basé entre Dubaï et l'Afrique du Sud. J'interviens sur plusieurs secteurs. Je travaille pour la Banque mondiale sur l'écosystème, développement d'écosystèmes de start-up, en particulier en ce moment sur Madagascar. Donc c'est des régions très lointaines, et très lointaines même au niveau digital, disons, sur l'Afrique. Je suis aussi le chair de AI in Africa, donc on va discuter un peu sur ça. On fait de l'éducation depuis fin 2017, à peu près 30 000 jeunes en Afrique du Sud, et maintenant on a développé plusieurs programmes sur le continent, dont un récemment au Maroc. Et je suis dans plusieurs startups, fintech, ce genre de choses, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a un projet plus récemment au Maroc. Sur le point, so I'm going to switch to English because I'm a little bit more comfortable with that, but so if you So we talked about health, and actually two topics for me that's quite also important for our continent is food and education, right? And so if we want to be sovereign in food, if we imagine ourselves basically that Africa not only feeds itself, but become actually a global leader in sustainable agriculture and also in education. So there's two examples actually right now that we are working on. One in Southern Africa. We're working on the development of a center of excellence in agroecology, and we're applying actually different technologies, some of them IoTs, drones, precision tools, digital platforms, to enable actually to train farmers and to train new type of farmers. But training new type of farmers is not just about the tools and the digital aspect, and I think often we forget that. It's also about the mindset, right? And so with that, we developed a framework. I think it's also in collaboration with Mazar. I think one of them here today. It's called Ethical Resilience Sustainable Development Initiative. So we train actually cooperatives, local government,
farmers around actually ESG, around ethical aspect, how to actually bring these values. And I think that's very important because in a way, we need to start very early age, but also we need to retrain ourselves in order to understand a little bit how we want to be independent when we talk about some of these technologies. And now when I come back to AI in Africa, this year we launched actually a program with UNESCO in Morocco, 11 universities, mostly masters and PhDs, 100 students with AI movement and GITEX. And basically the program for this one was actually to identify talent that are creating innovative solution around, again, SDG, it was around water. Next year, it's around smart cities and communities. It's a global program, so I invite already the students also to participate in next year activities. Now, one of the challenges, and we probably will gonna develop a little bit more further around the, when we talk about digital and we talk AI, the continental strategy around that, and there's a lot of challenges around. But one of them for us is, how independent are we around our own technologies? Because ultimately, you can have large data centers, right? Some of them are, if you're using, and I'm not gonna name them, but if you use even AWS and so on, they're all US-based type data centers, so they're actually linked to US law, right? So when you talk about infrastructure, before starting even in talking digital, you need to talk about the basis, and the basis is already who owns your data. And your data in data centers in Africa, maybe 100 data centers. So most of your data is not located in Africa. And that's already one point. Similar to the technology, we work towards a lot of open source technologies and a lot of LLMs. We see a lot of stuff happening there, right? But we also favor startups that are creating their own open source type tech located on local data centers, right? And a good example to finish on that is that we're working on, right now I'm working on, I mentioned it earlier, working with a startup on AI that develops actually local dialect translation, right? And one of them is Moroccan, it's called Mehu, and so it's on local server, local data, right, for local population. And I think the way we look at it for the future is basically, hyper-localization is gonna be our asset, because we know our own values and we know our own culture and our own use cases, much more than a global player coming to the continent. Merci beaucoup. Je pense qu'on va reparler de ça un petit peu avec Scott après, mais c'est sûr qu'on voit qu'il y a des entrepreneurs, on voit qu'il y a des idées, on voit qu'il y a des marchés. La question de savoir s'il y a des structures sur le continent et des pure players africains qui permettent de garder une souveraineté sur ce qui est fait, sur ce qui est produit, c'est quand même un enjeu tout à fait majeur. Dear Hilda, thank you for joining us. When I said we had powerful women here, we only have 2 women, but they are super powerful because you are one of the 100 most powerful businesswomen in the world. That's what I read. Thank you. Hilda, you founded Mitcha, a Cairo-based e-learning platform. Can you tell us a little bit more about Mitcha and how you developed this amazing project? Yes, sure. Hi, everyone. First, it's my honor to be here. I'm very honored and really happy. I had, at the same time, a meeting somewhere else, and I just said, no, I need to attend that. My name is Hilda Luca. I'm the co-founder and owner of Mitcha. It's a platform for all local designers. I've been in corporate all my life, starting working at the age of 17, hustling before that since the age of 11. They told me that I was a crazy kid, so I guess they're right. And then I've been working in corporate for around 15 years. Starting 17, I worked in the German airlines. I was the first and the only non-speaker of German in their company, and ended up with being the responsible for all the VIP corporates there. Then I moved to El Ahram Beverages. It's another kind of work, heading more than 60 truck drivers in marketing, and it was in the rural areas of Egypt. It was quite a challenge, and then came the revolution, which shifted all my thoughts and focuses.
And by the revolution in Egypt, things were shifted inside of each and every one of us. I've been all the time, I love Egypt to the core. So I know the name doesn't match, but I'm totally Egyptian. I really loved the idea of our culture, the country, and with the revolution and with the other revolutions that happened in the region, we were all connected in Africa in general with this feeling of nationalism that was very heightened there. At that point of time, the local designers in Egypt started to evolve, selling through social media. I started to see them, I started to see there's a wave of supporting anything that is culture, anything that is local. As Mustafa just said now, supporting local 100%. I felt the urge to just leave the corporate life. I don't want to work with all my respect to international corporates. I just felt like I owe it to my country and to Africa in general to support locals. I thought, how would I support the locals, and I want to, the handcrafts and the local fashion was really, really growing, not only in Egypt with the revolution going into other countries, it was going to all the rest of the region, and I decided I want to mix between our culture, excuse me, between our culture, the African culture and the regional culture, and with technology, because you cannot live on the past, which is culture, and you cannot ignore technology, and you cannot build technology without culture. So I felt I want to mix both, and there come Micha. Started with only 2 local designers. Now I have more than 180 local designers producing, using our local manufacturers, using everything. The dream is still, I'm still starting. I launched in 2019, but the vision is bigger. I wanted to integrate all the local designers of Africa. So we have like a unified marketplace that showcases all the African talents, which I was impressed by working in this business, how big they are. They are, oh my God, the designers, out of the stresses and out of a lot of challenges that the African culture is facing, there comes beauty with it. So I wanted to grab this beauty. Going to digitalization, it was very challenging for Egypt and the infrastructure, and for being a woman. So I will tell you later about it in the rest of the sessions, but in the rest of the questions, I mean. But the dream is still big. Excellent. Thank you. Thank you. And you're scaling up now. Huh? Yeah. Scott, hi. Thank you. It's good to have an American here with us. I described you as an activist. Can you please tell us, sorry, I go back to my notes. Yeah, because maybe the name of your company first. The company is Catalyst Campaigns, and you've been working with amazing people in America, much into politics. We need to hear your voice on the issues we have to take care of in America, in Africa, sorry, in America maybe too, regarding this digital resilience. Sure. Thank you. One, it's an honor to be back in Morocco with Amadeus, and thank you to the Amadeus Institute for inviting me back. And wow, I have to speak after Hilda, so this is hard. I look at this. I come from, as you said, America, and worked in simpler times around the Obama administration when life was easier and we weren't in as much chaos. But I look at this, my company focuses on political communication, government communication, and thinking about what's missing. And
where I look at this for Africa is you're starting in so much more of an advanced place because you're leapfrogging the rest of the internet, and you're starting at mobile, and you're starting and you're moving forward. When I did mobile on the Obama campaign, I was looking to Africa that was already doing mobile payments far faster than what we were doing in the US. Fast forward to now, though, with what Mustafa is saying, Africa now needs to think about these things in a very different way. So does the US. Data privacy and understanding where data is coming from is a major concern. Who is missing in the conversation? So going back to political communication, who's missing that can't get government services and things that Janine are doing? Like, how are we actually solving problems? And so the good news is all of the data is available and out there. All of the technology in the world is out there, but the question is, can you be creative and make sure that you're bringing in new culture, new ideas, new thoughts to solving problems for who's missing? On the global issue, I think that the US and Western Europe needs to stop looking at Africa through the lens of aid. Africa doesn't need aid. Africa needs partnership. Africa needs money. Africa needs financial resources and better technology backing than looking at it as financial aid or welfare. And I think that that's where America is behind in understanding it. And I think that that's where this conference particularly comes in handy in doing these types of connections. And then the last piece that I'll end with for now is a cautionary tale. If you look at the US election that just took place, technology is great, and I was on the first side of social media and mobile and digital technology and all the greatness that comes out of it for bringing more people into government, bringing more people into communications. But we have to now, you can't do a digital panel without talking about the negative side and thinking through the disinformation, the misinformation, and who controls the data and who controls your own personal data. And so it would be a shame to do one of these panels without talking about the data security that is going to affect every one of our countries and the global world. Thank you so much. I think we'll go back to that with blockchain in a while. But je viens à vous, Richard. Merci d'être là. Ça me permet d'aller sur un point qui est évoqué un petit peu par tout le monde. Pour développer des projets et passer à l'échelle, il faut des talents. On va revenir sur les talents. Il faut des financements. Il faut des idées et des projets. On voit qu'on en a. Et il faut aussi des institutions qui soient capables de garantir un cadre de travail efficace. Richard, vous aussi, vous avez un parcours très multidimensionnel, à la fois d'entrepreneur et vous intervenez dans des initiatives associatives. Vous faites aussi du conseil au gouvernement. Quelles sont vos principales modalités d'intervention et de travail en ce moment, Richard? Et peut-être justement dans quelle mesure vous participez aussi à l'élaboration de ce cadre dans les conseils que vous pouvez donner, dans les associations dans lesquelles vous travaillez? D'accord, merci. Donc, bonjour. Donc, je suis Richard Sechi. I'll just shift to English. So I'm the founder and president of an organization called Association 3535. So basically, I've spent the last 12 years in Côte d'Ivoire and in Francophone Africa, especially, in terms of building the ecosystem, basically. So building innovative ecosystems in my country and also in Francophone Africa. So basically, I think a combination of our work, for example, was the recent passage last year in Côte d'Ivoire of the Startup Act, which many of you are familiar. Basically, Startup Acts are basically pieces of legislation that are meant to provide a conducive environment, basically for startups to be able to grow. I think if I have to maybe leave the audience today, when you look at digital frontiers and how to build Africa
economic resilience, there is a key term that speaks to me, which basically is Africa Digital Commons. What do I mean by Africa Digital Commons? The idea is that we look at how can we create more shared platforms for shared prosperity. If you look basically today in terms of digital sovereignty, I think the first play you look at is infrastructure. You have an infrastructure layer. Basically in terms of, do we have enough broadband networks? Do we have public data centers? Do we have Wi-Fi public spaces? You also need to look at the knowledge layer. So do we have open educational resources, basically, that are common throughout Africa and that allow us to build a critical mass of skilled workers? So once you build infrastructure, once you build, when you have skilled networks, empowering them with open knowledge, then you can look at unleashing, basically, services, unleashing data. How do I have, how can I build based on that, whether it looks at the health sector, at, shared payment systems like the PAPs that is coming in, and also look at how we can, leverage open data sets. So that's a critical piece that I think I'd like to elaborate a little bit more as we speak. Thank you. Thank you so much. From your point of view, do we have those digital champions in Africa yet? Do you have, or what does it take, do we need to have digital champions to have the African GAFAs, for instance? Yeah, I think we have growing digital champions. We're lucky to have Ismail from Shari with us today, which is a growing digital champion. But yeah, I mean, throughout Africa, when you look basically today in terms of, which are the countries that attract VC capital investment, of course, you're looking at the big 4 or 5 countries, which are well known, Kenya, South Africa, Nigeria, Egypt. But at the end of the day, you're really seeing that you have capital being allocated to critical countries, which have one, very good and deep, markets. So they have enough, consumers and markets who are able to absorb it. And then you have innovations that are flowing into this country. So yes, we have digital champions that are emerging throughout Africa. They are critical names, but they need also to scarce of Pan-African champions, and then obviously from there look at, becoming global champions. Thank you so much. Othman, une question qui reprend exactement ça. Est-ce qu'il y a une coopération, on parle des zones de libre-échange en Afrique, est-ce qu'il y a une coopération entre les États africains pour faire, au niveau continental ou sous-régional, des champions digitaux qui vont permettre d'offrir ces infrastructures technologiques dont on a besoin pour que des entrepreneurs comme Ismaël puissent s'appuyer sur des technos africaines? Est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'on en est où là-dessus? Alors, il y a un agenda 2063 de l'Union africaine qui établit un cadre, on va dire, aspirationnel. Et après, vous avez effectivement la ZLECAf qui est cette grande zone de libre-échange. Alors, on va dire c'est la dernière venue de toutes les zones de libre-échange, donc elle a cette singularité, cette difficulté particulière, c'est qu'elle doit s'adapter avec toutes les zones de libre-échange déjà existantes. Donc c'est un cauchemar, disons... Je sens qu'il y a une dette technologique dans cette affaire-là. Et c'est en cours, hein, c'est en bonne voie. Maintenant, sur les infrastructures, la grande difficulté, c'est que vous n'avez pas beaucoup de demandes de compute, par exemple. Donc c'est toujours la même chose. Si vous allez faire des infrastructures, il faut qu'elles soient utilisées. Donc peut-être le problème, c'est d'abord l'usage et ensuite peut-être l'infrastructure qui va aller avec. Je ne parle pas de l'infrastructure telco et toutes les choses qui sont nécessaires. Maintenant, il faut voir quels sont on parle de résilience. C'est une posture qui est un peu défensive, mais c'est bien qu'il y a des dangers qui sont en face de nous. Vous avez le problème du climat. Quand vous lisez les rapports du GIEC, vous voyez qu'il y a des scénarios, il y a 2 scénarios sur 5 dans lesquels, en 2100, des grandes parties de l'Afrique, je ne vais pas dire lesquelles, mais des grandes parties de l'Afrique deviennent inhabitables, à la fois au niveau de la chaleur et de l'humidité. C'est-à-dire que la transpiration ne vous permet plus de baisser votre température, donc ça devient inhabitable.
Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et en même temps, on a une urbanisation qui est aussi un autre grand danger, l'urbanisation non maîtrisée, qui fait que vous allez avoir des mégalopoles. Entre Lagos et Abidjan, vous aurez 50 millions d'habitants. Donc dans un contexte de changement climatique, comment est-ce que la technologie, la digitalisation, les smart cities, les smart territoires peuvent permettre d'améliorer les choses. Et ça va être une nécessité. C'est pas tant une question de est-ce qu'on a les data centers ou etc. C'est la question, c'est est-ce qu'on a les use cases, est-ce qu'on a développé les capacités à suivre ce rythme d'urbanisation effréné, et qu'est-ce qu'on fait en termes entrepreneuriaux pour répondre à ces besoins. Vous avez aussi d'autres dangers qui arrivent et auxquels il va falloir qu'on réfléchisse. Vous savez bien que alors quand il y a eu la bombe A, vous aviez juste le projet Manhattan. Aujourd'hui, on a OpenAI, on a Meta, on a qui d'autre, DeepMind. New Project Manhattan. Et là, je cite que les Américains parce qu'il y aura probablement. Donc, qu'est-ce que vous faites si dans 10, dans 15, dans 20 ans, vous avez un laboratoire chinois, américain, européen, français qui vous sort une intelligence artificielle générale? Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que ce n'est pas un choc similaire à celui de l'invention de la première bombe atomique? Et comment est-ce que l'Afrique va s'organiser? Alors il y a des initiatives très intéressantes. Le Maroc a poussé aux Nations Unies un texte sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Il y a des coalitions justement africaines qui se font là-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement qui est compliqué, qui s'accélère. Et ce sont des polycrises auxquelles on doit faire face. La bonne nouvelle, c'est que dans un environnement de polycrise, on a aussi des polysolutions qui sont en train d'immerger. Imaginez qu'aujourd'hui, pratiquement n'importe qui peut avoir un MacBook avec un processeur M4 et faire tourner un modèle d'IA en local sur sa machine, sur sa bécane, chez lui, avec un modèle qui gère 200 milliards de paramètres. Donc il faut imaginer ce que c'est le pouvoir de l'atome, non, mais le pouvoir de l'IA mis entre les mains de tout le monde. C'est une course, en fait. D'ici à ce que cette IA générale arrive, peut-être dans 30 ans, peut-être dans 100 ans, j'en sais rien. Mais d'ici à ce qu'elle arrive, il y a un positionnement et l'Afrique fait partie de la course. Merci beaucoup. J'ai deux questions. Oui, pardon. Yeah, I'd like to add about those are challenges, but also there are a lot of opportunities. And I mean, today, if you look at it, Africa is 1.5 billion, I mean, in terms of population, and 60% of the population has less than 25 years old. So, meaning there are a lot of opportunities. But one of the big challenges when it comes to create Africa digital single market, or it's part of what is the mission of African Union, where they want to integrate the different economies. One of the biggest challenges that I see is the regulatory framework between countries. So because, the potential to create a 1 billion population single market, but if I am an entrepreneur, I launch my application in Senegal, let's say I have a fintech, but I need to go into 50 different African countries to try to get licenses and so on. So there is a need for policy harmonization between countries. And I think there are different, like Smart Africa Alliance, there are a lot of associations that are trying to bring those regulatory frameworks. And if there is one example I believe, or we can learn from in Africa, is where if you look at it today, European Union, they are able to really have a voice in front of the US or China because they came together as a group of 28. And I think Africa needs to speak at one voice where together we say this is the potential we have as a market. Let's put down all of those barriers we have in terms of regulatory framework, because an application that I launched here in Morocco, I mean, technology is very fast, easily can be accessible in Kenya, but the problem is I need to go to Kenya, try to find a license and so on. So I think this is something that we really need to really look at. Okay, and do you feel that the governments you advise hear this issue? Yes, they are. That's also part of, because one of the biggest issues those governments face is having the right tools, because they are regulating the markets like with pen and paper. So we're talking about the digital market. So what we tell them, if you are
looking at artificial intelligence, the impact it can have, and you need to have similar tools as a government as well. So that's how our company, we've been working with them by equipping them with those same tools when it comes to the telecom, for instance. Telecommunication and the infrastructure is the enabler on which many other services are being provided. Financial transactions. So when we sit down with a central bank, we tell them, listen, there's no need for you to wait for the service providers or the banks to come and report data to you. You as a government, you need to have the tools so you can acquire the data and make decisions, and making sure that the regulations that you have in place can evolve, because things are moving quite fast. So by having the tools, you can get the information in real time. You can see a policy that you have put in place, whether it makes sense or not, and change it and evolve as the market is evolving. So that's exactly what many governments are doing that. And I can give you an example of what Ghana is doing, because we are working very closely with them. Kenya also are moving in the same direction. Yeah, I mean, there is hope. There are a lot of initiatives going on, but I think we need more. I second that 100%. 100%. Yeah. It's like we need to unify Africa as one big marketplace or a continent for everyone to access. It's very hard, the borders, to, like, if I want to go with Micha to Kenya, there are other rules and regulations, yep, and payment gateways, different payment gateways, customs rules, taxes rules, a lot of things. Yeah. Tous les outils de souveraineté et de développement de force sont, je crois qu'ils vont tous être développés pendant ces MEDays, qui nous donnent une opportunité incroyable. Et je pense qu'en termes de plateforme et de marketplace, Hilda, c'est un formidable exemple aussi. J'ai une question à vous poser. On a les champions de demain, ils sont ici. Je vais adresser cette question plus spécifiquement à Jenny et Ismaël. Ce qui me frappe, mais c'est vrai pour tout le monde autour de cette table, c'est le fait que vous soyez tous à la fois que vous ayez des visions technologiques ou entrepreneuriales, que vous arriviez à développer vos propres projets et en allant lever des fonds. Donc vous êtes toutes là sur la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat, de la levée de fonds pour trouver des financements. Et en plus de ça, vous avez tous, et ça m'a vraiment frappé en lisant vos bios, des activités de mentorship. C'est-à-dire que ce qu'on sent en étudiant vos profils, et c'est très inspirant, c'est que non content d'avoir beaucoup de temps à consacrer à vos multiples projets, à la fois business, à la fois sociétaux, vous accordez beaucoup de temps au mentoring. Ma question est donc bravo. Je pense que ça mérite quelques applaudissements pour ces entrepreneurs incroyables et impliqués dans la vie de la société. Ma question est la suivante. Ismaël et Jenny, est-ce que vous trouvez les ressources et les talents formés aujourd'hui, est-ce que vous avez des difficultés à identifier, à trouver des talents, des ressources, y compris dans la tech, et est-ce que vous voyez un élan très important dans vos environnements respectifs d'enseignement et d'élargissement de ces, de mise en condition pour former les talents de demain? Ismaël, peut-être? Alors normalement c'est honneur aux dames, mais je prends la parole. Sorry, Jenny, yeah, Ismaël, he says I'm not very polite, so it's your turn now. I think he needs to think about the answer. Yeah, no, it's fine. So I just want to make sure I understand your question. Your question is how have I been able to get the resources that I needed to build? Do you find young people educated, and will you have enough engineers to work for you when you scale up? So that's a very interesting question. So when we started CLAFIA in 2021, we actually started to bring healthcare to rural areas. And we specifically focused on community health workers because we really felt like they are the pillars of primary health care. We looked at doctors. There's a big disparity between like the ratio of doctors and patients in Nigeria. And so when we're hearing stories about them leaving in droves to United States or to Europe or just other parts of the world, we had to become more innovative with our community health workers. And so we brought them on board with
the intent to give them jobs, for them to have a better distance of living, but also to provide primary health care to our patients in like semi-urban and rural areas. And that really helped us a lot. But then we also started to encounter like other challenges, which is the kind of technology that we wanted to use to reach our customer base. We started, our first platform was a USSD-based platform, which allowed our customers to access our services without a smartphone or without the internet. And we had to do, with that, like, we had to do a lot of education, educating our customers on how to use the platform. I mean, we saw them using it in financial services or in the telco, so we felt like, could we build a USSD platform for our patients to access healthcare? And that was going pretty well. And then we started to encounter other things. On the panel, we've heard about infrastructure. It was then we started to understand that in order for like healthcare in Nigeria and just in Africa to reach its full potential, we need to build out that infrastructure. And with that, we need talent, we need the help of the government, we need the help of the private sector. For healthcare, that financial or that infrastructure layer is nascent or doesn't exist. That would be health insurance that you find in other developed countries or developed areas around the world. But in Nigeria, a lot of people did not have, most people, I would say like 95% of Nigerians pay for healthcare out of pocket, which is very expensive and very challenging to do. So we had to think through, how are we going to be innovative? We have an opportunity to reimagine healthcare financing, and how do we find the talent to do that? How do we find the resources to do that, right? I've had the opportunity to raise funding for my startup, but it's very challenging to do that as a woman, as a Black woman. We hear like women find it challenging to raise capital, but I've been able to raise some capital for my company, and then with that, trying to find talent. We hear stories of our talent leaving, our engineers leaving, and so I'm happy that there are organizations, there are startups are springing up or that are around that are helping train the current and future talent of Africa who will build these innovations. And we had to start thinking through, how can we meet our patients where we are? So we had to start solving for cost. And so we introduced health savings accounts into the market that allows our patients to save. They earn interest, but then they can also access discounted health and wellness services all on one platform. And that, I feel like, is just the beginning of solving for that infrastructure, that financial layer that does not exist in many African countries today. And with that, we'll be able to like reimagine like healthcare and what that looks like, healthcare delivery, healthcare financing. And my vision and goal is that through our work and just partnerships, right, either through the government, the private sector, that we build a healthcare system that we are all proud of, a healthcare system that works, a healthcare system that was built for us. You know, like other countries around the world, they're also reimagining healthcare, what it looks like for them. And we have an opportunity to do the same and like leapfrog and advance. And I hope that that is something that we can do. I'd also touch on another point with AI. So we noticed that a lot of our patients are women, and they find it particularly very challenging to pay for healthcare out of pocket. And so in partnership with the Bill and Melinda Gates Foundation, we built out a chat service on WhatsApp. And that's how most of our customers reach us anyway. And instead of like, them being turned away when it comes to finance because they can't afford, they can now interact with the symptom checker. They can ask questions, and it will provide advice, like basically recommendations and advice on what they could potentially be experiencing, and let them know what they can do, either to buy medications or refer them to speaking to a doctor, and they can speak to a doctor on our platform. And that's how we're just, making sure that we can reach our patients where we are, build out this infrastructure using emerging technologies, and then also with talent, making sure that we are leveraging health to build like the future talent when it comes to health. Like your health is your wealth. And if you're not able to have good access to health, you really cannot show up at your best self at work. If I was sick today, I couldn't be here, right? If all of us are sick today, we couldn't be here. And so using health to develop our talent, and we've been working with quite a bit of organizations in Nigeria to ensure that the talent that we have, they're healthy,
they're financially well, and they can also just be good citizens of our countries and our communities. Thank you. It's very inspiring to see how your technology is so inclusive, and that's very interesting. Thank you so much. Ismaël, je reviens à la question. Moi, j'ai eu la chance de donner quelques conférences dans les plus belles universités du monde qui sont au Maroc et à l'UM6P. Quelle est votre vision sur encore une fois, pour avoir des ingénieurs, pour avoir des talents, il faut les former. C'est quoi votre vision du marché? C'est facile pour vous de recruter, vous trouvez les bonnes personnes? Alors, nous, on a une activité qui, au départ, avait recours à ce qu'on appelle des cols bleus, à savoir des collaborateurs de type chauffeur, manutentionnaire, agent du call center, et pour lesquels on n'avait absolument aucun mal à trouver des ressources de qualité, parce qu'on a la chance d'être dans un pays où le capital humain est présent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la réussite d'une entreprise, de manière générale, c'est souvent 3 paramètres. Le premier étant la taille du marché, le deuxième étant la qualité du produit ou du service, puis enfin le troisième, et c'est le plus important, c'est le capital humain. Et lorsqu'on a le capital humain, c'est qu'on sait exécuter, et lorsqu'on peut exécuter, on n'a plus aucun mal à trouver le financement nécessaire ou les clients pour utiliser le service en question. Donc, moi j'ai envie de dire, une des plus grandes richesses du Maroc, c'est son capital, mais à tous les niveaux. Je parlais tout à l'heure du bas de l'échelle, entre guillemets, où on trouve une ressource de qualité avec surtout de bonnes valeurs, mais aussi au plus haut de l'échelle. Et je vais donner un exemple avec un tout petit bémol et vous allez comprendre. Alors, on a commencé par du e-commerce qui avait besoin de nombreuses ressources humaines et on a recruté plus de 150 personnes pour ce besoin. Et ensuite, on est passé on a ajouté un métier de fintech, qui est donc de la technologie au service de la finance et qui requiert une certaine expertise. Expertise dans le développement, mais aussi la compréhension du métier lui-même. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au Maroc, on a une éducation qui est orientée depuis le plus jeune âge vers des métiers scientifiques. Et on le voit aujourd'hui, lorsqu'on s'intéresse par exemple à l'école polytechnique, qui est donc l'école française la plus prestigieuse, la communauté d'étrangers la plus importante est marocaine, ce qui prouve bien l'excellence de l'éducation marocaine. Mais ce n'est qu'un exemple qui montre que finalement, ces jeunes Marocains scientifiques, on les retrouve dans tous les pans de l'économie et notamment dans le développement informatique. Et moi, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire de Marocains qui m'accompagnent dans tout le développement de nos besoins technologiques, notamment pour construire des outils très puissants comme un core banking system, un card management system ou encore des outils de processing de paiement. Pardon, juste un point sur ces outils-là. Les technos, c'est de l'open source au départ ou c'est techno propriétaire? Pardon, on rentre un peu dans le détail, mais... Alors ou agnostique technologique? Non, agnostique, on utilise les outils qui nous semblent les plus appropriés. Donc on va aller sur du propriétaire. On utilise du Microsoft.NET Core par exemple sur une partie de nos outils. On utilise du Java sur d'autres. Et on s'adapte en fonction de nos besoins, mais aussi des ressources qu'on trouve. Alors maintenant, un des problèmes qu'on a, et soyons totalement transparents par rapport à ça, c'est que souvent, et en tout cas moi dans mon entreprise, j'ai été confronté à l'envie de certains de mes collaborateurs dans la tech, et c'est souvent les meilleurs, à non pas quitter mon entreprise, mais à quitter le pays simplement parce qu'ils reçoivent des offres à l'étranger qui sont difficilement refusables. Et donc lorsqu'on a un jeune homme qui vient nous voir pour nous dire écoute, je me sens en famille chez toi et avec toi, mais mon salaire a été multiplié par 4 et par conséquent j'ai pris la décision de partir, ça devient relativement difficile de le convaincre de rester
simplement parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et nos véritables concurrents sont des entreprises qui sont à l'étranger et qui ont donc des capacités de financement plus importantes, un pouvoir d'achat plus important et donc une capacité de payer plus importante. Je vais dire une chose qui va peut-être choquer l'audience, mais je suis arrivé à un point où les meilleurs de mes collaborateurs étant rapidement débauchés, notamment pour aller à l'étranger, je suis arrivé à un point où aujourd'hui, lorsque je recrute mon équipe technique, et ce que je vais dire est paradoxal, mais je la recrute sur sa non-capacité à bien s'exprimer en français ou en anglais. Je pars du principe que moins bien ils vont s'exprimer, et le plus élevé sera le temps qu'ils passeront dans mon équipe. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais techniquement. Au contraire, souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation. On a des gens qui sont extrêmement bons techniquement, mais qui ne communiquent pas forcément très bien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je me suis aussi rendu compte que les personnes recrutées dans la ville de Casablanca avaient tendance à avoir un taux d'attrition plus élevé parce qu'elles avaient des opportunités plus importantes et que ces grandes entreprises étrangères venaient souvent recruter à Casablanca. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai externalisé entre guillemets toute mon équipe technologique à Tangier. Donc j'ai une équipe à Tangier, simplement parce que les gens à Tangier peut-être ont une qualité de vie meilleure que celle dans d'autres villes. Ils sont à côté de la mer, il fait beau et pour le coup souhaitent plutôt rester à Tangier et ne pas quitter. Et enfin, dernier point, je ne recrute aujourd'hui plus que des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants et qui ont une situation familiale stable. Voilà, donc voilà, je suis transparent, je dis les choses telles qu'elles sont. Je conclus, on a un super capital humain, mais l'étranger s'en est rendu compte et il vient nous le prendre. Tant mieux pour eux, tant mieux pour certains Marocains peut-être qui trouvent de meilleures opportunités par ailleurs, mais tant pis pour des startups marocaines qui ont besoin de ce capital. Alors, I have news for you, Ismaël. C'est la même chose à Paris. Donc, on pourra parler, mais sur la manière dont on recrute des gens et l'attention qu'on met sur les différents moyens, avouables, pas avouables, pour faire en sorte qu'ils restent loyaux et fidèles à l'entreprise le plus longtemps possible. Ouais, il y a des trucs comme ça qu'on met en place, mais je crois que c'est un peu universel. En tout cas, ça ne se passe pas que à Casa ou à Tanger. Peut-être que s'ils veulent rester à Tanger, c'est aussi parce que c'est la plus belle ville du monde. Enfin, en tout cas, on s'y sent très bien. Moi, j'ai une question. On parle de capital humain. Pour vous, sur les entreprises, les éléments de formation, on se rend compte quand même que pour faire ces passages à l'échelle, de faire ces digital champions, avoir des ressources, il faut former. What's your view on the education system now? Et je sais que vous êtes partie prenante là-dedans. Okay. Yeah, thanks. Actually, I want to come back on the point that Ismail said. First of all, I'm going to also challenge another point that you mentioned around the example of Polytechnic. I mean, if we have the best students going to Polytechnic, why are we not helping them to go to even better universities and schools around the world, which is in the US or UK or else? And that comes back to the main point. I mean, Othman, you mentioned earlier, I can run a platform, an LLM on my MacBook or on my laptop, right? That means, and that's the main challenge, right? When we talk about AI in Africa, we talk around now, on paper it looks great, we say $1.5 trillion, right? They're going to be in the next five years. So it looks like amazing, right? But the main issue is exactly what Ismail mentioned, right? We need to unlock, nurture, and retain talent in order to actually exploit this opportunity. And without that, it's going to be a lost battle. You know, the digital divide is going to just get bigger. And so what does it mean? It means mindset change earlier, mindset change earlier in the schools, in primary schools, and we see it already even in some markets here, like in Morocco. It means we need to, on the contrary, I think it's actually being able to communicate, be able to actually learn how to create, because everybody, when we work with kids or else, the first thing they say, oh, I didn't know I was creative, right? And that's because it's a mindset change around not failure, right? All the entrepreneurs here have failed multiple times, right? So if you can have that kind of, loss of fear in terms of going towards uncertainty, right? And that's why the system of education clearly has not changed for 100 years.
right? For 100 years, you have a teacher telling you some things, right? And I think earlier in the group you mentioned Singapore. Singapore changed their strategy 20 years ago. 20 years ago, they changed the model of education, right? Teach less, learn more, right? They changed, and now today, they're actually in the forefront of AI skill set on the market, right? And that's because it is actually an approach top-down also, which we see now. But the question is, are we going to do it fast enough in order to retain? So the large companies, as you mentioned, they're not actually just taking our people and bring it. Now they actually develop also new innovative solutions to hide them in the location. So that create disparities of 4 times your salary, but actually working on the same local market. So when you're a startup, now you're challenging someone who's like not even going to Europe or whatever. He's just staying in the same country, but he's paid 3 times more. The freelancing market is one of the examples that we've seen first, but now we see a lot of these aspects. So regulation is an important aspect in order to protect, strategic national strategies around the market, and I think we talked about the single market. It's also an important aspect, because if I cannot access my local market and be able to create new opportunities here, then clearly I will be able to create opportunities elsewhere. However, we talk about digital champion. I wanted to come back to it. First of all, there are digital champions in Africa, large digital. Some of them, they're not big brands that you know, but they actually. I used to work for one that is like the biggest shareholder, an African company which is the biggest shareholder in Tencent, right? It's an African digital champion. On the other side, you have a lot of digital champions in Morocco or everywhere that actually based here, with development centers actually here, even in Morocco, but the market is in the US, in the UK, and so on. And this is, I think, that's one of opportunities, is how can we actually develop local skills, be able to bring in this skill set and attract actually markets that are elsewhere, but actually bring in currency back and stay in actually in the market. That's a big issue for sovereignty. Benjamin, back to you. What will be the most important innovative techno to be used in Africa? Will it be blockchain, something else? Sorry, it's a tricky question maybe, but I think that there is another point. When I started my career in blockchain, there was a lot of rush into adopting blockchain and the thinking or the mindset that blockchain is solving everything. And it happened as well when with the rise of generative AI, where we want to integrate everything into AI. And so we think emerging tech should solve everything. And there are a lot of legacy technologies that already can be able to solve a lot of problems of Africa. So that's why, from my perspective, when it comes to policy and regulation, as the rest have said, I think that our policymakers in Africa, most of them, when they talk about policy, they focus on tax and they focus on consumer protection. So these are the 2 main fronts when we talk about policy in Africa. And very few times do we focus on adoption and growth. Yeah? That's why if you go through across Africa, you realize not many countries already have a regulatory sandbox. Yeah? So you come up with laws that either do not really foster growth and innovation in the space. So startups are not able to try out some of these technologies in a way or in a friendly and regulatory environment. So when we have regulatory sandboxes, we allow startups, we allow young people, innovators in Africa, to be able to come up with creative ideas, which then they can try out in friendly regulatory environments. And it allows the government also to learn how best to regulate these technologies, because if we leave it to our policy holders in Africa, I mean, I've interacted in my career, I've interacted with ministers across different countries, in Ethiopia, Uganda, Kenya, South Africa as well. And many of these interactions was based on regulation. And you can be able to see gaps in the understanding of some of these technologies. And if we entrust these leaders, the same MPs, to create the laws for us, and you realize some of the policies they create, some of the clauses in data protection acts
are actually, for instance, a clause in Kenya that made it really difficult to reuse data that is collected. Makes it really difficult for AI and blockchain startups to actually innovate and be able to use data while at the same time protecting the privacy of the data owners. So I think that there is need to retool when it comes to resource, and there are two things that maybe as a finish is how do we rely on technology as a service and resources as a service, yeah? So we feel like we want to own every technology, but I think that there is need to focus on how can we rely on what has been built other than all of us trying to build afresh. If we look at things, for instance, in Kenya, we have this thing called Hello Tractor that allows farmers to be able to rely on owners of tractors. Yeah. So if we look at how platforms that allow people to share resources, platforms that allow people to share technology and rely on that data, it will really fast track the adoption of technologies across Africa. Thank you. It reminds me that digital is a mindset. Huh? Scott, we have a few minutes left, and I would like you to end this roundtable. One issue you want to share with us, one challenge for Africa? Well, I think Benjamin just summed it up really well, that we're relying on a lot of people to make policies that don't understand anything about technology. And so everybody in this room could go back home and educate their policymakers to what they are. So in the US, our Communications Decency Act will affect everybody worldwide, and I'd say 90% of our members of Congress don't understand the policy in the first place, and yet they're going to be making rules on it. And this is how all of social media is governed worldwide. Net neutrality in the US, how it's governed. GDPR in Europe. So the headaches that Hilda has in trying to deal with 50-some countries to sell a product and understand capital, it's also what's hindering a lot of US companies from going into Africa. And so I think that educating our elders, the technology is there, AI is there, the data sources are there, we can all figure out the good and the bad, and we could do panels on how good or bad AWS is. Those problems are solvable. The problems of getting mom and dad, our elders in government, to actually cooperate so that we could actually move faster, I think is something that we could all take back. Thank you so much. Time up, guys. Thank you, the audience, and thank you all for joining for this roundtable. Thank you.